guys! Welcome back again to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayo updated sa mga new upload ko. So for today's video vlog guys, syempre, meron na naman tayong sponsored product na i-review and i-unbox natin yan guys later. So, dyan lang kayo. Sponsor time! So yun guys, i-unbox na natin yung sponsored product for today. So ayan, meron akong scissor dito. Ayan. Guys, nabuksan na natin ang ating ang cute ang cute na guys. Ayan siya guys. Diba? Yan ang ating product for today guys. Ayan, isa siyang kids tea set. Pretend tea time. Ang cute ang brand niya guys is Innocheer. Pink na pink. Packaging niya guys. Okay, kasi very colorful. Yan, pink na pink. Yung kanyang pagka-print ng kanyang pictures. Maganda. So guys, shiny. Maganda din yung kanyang box. So ayan. Makikita niyo merong yan, may kettle, parang pot. So, may tray. And then, may mga saucer and mga cups. So, siyempre may warning. Ayan, small parts. Ayan. Refined tea sets. Ayan, elaborate production. So, tingnan natin ito sa loob, guys. Wala naman dito. So, yun nga siya is Innocheer unicorn. Ayan. Kitchen pretend plate. Ay, wow! Look guys, meron pa siyang pinaka-storage. Wow guys, ang cute! Ang cute na look guys. Meron pa siyang parang maleta. Attache case. Meron pa siyang box guys, storage. So parang cartoons lang guys. Lang yung kanyang pinaka bag. Papel lang, cartoon. So mayroon siyang handle. So ayan, kanyang handle. So, and then mayroon siyang lock dito. So ang cute niya guys. Ang cute, very colorful oh. Mayroon siyang nakalagay na boutique tea set. And then dito sa side. So box lang siya guys. Box. So made of box lang siya or made of papel. Cartridge yung mga cardboard So ayan guys, pag open mo baba mo lang ito. Open na natin ang mahibagang baon. Wow! Look at that, guys! Ang cute! So, yan yung ating tea set. So, meron siyang garter dito. Ay, maganda yung kanyang mga guys, hindi plastic. Ito, hindi siya plastic. Naririnig nyo guys, diba? Hindi siya plastic. Parang aluminum siya guys. So, titingnan natin later kung ano yung materials na ginamit niya. So, may garter para hindi mahulog, I mean. So, yan. So, meron siyang pinaka-tray. So, yan nga siya guys. So, yan. Meron siyang isang ganyan. Ang cute! Ang liliit! Matutuwa yung baby
baby girl ko nito guys. So, empty na yung kanyang box. Oh, ang cute nito. Mag-gustuhan ko ng aking baby girl. Ang cute. Ayan, ang cute naman kanyang mga saucer guys. Meron siyang 4. So, hindi sila made of plastic guys. So, matibay. Matibay guys. So, kahit ganyan mo, hindi mo yung nupit. Huwag lang yung sobrang force o kuktukin guys ha. Pero pag ganyan lang, hindi katulad ng ibang plastic, di ba? Meron mga daruan na plastic. So, ito hindi. I think aluminum to. So, or steel maybe. Tingnan natin later. Ang cute guys. So, ito ganyan siya. I think. Yeah. Ang cute niya. So, meron siyang 4 na maliit na saucer. Meron siyang 4. And then, meron din siyang 4 na cup. And then, meron din siyang 4 na ito. Pinaka-plate. 4. Mas malaki dun sa, dun sa isa. So, ito yung pinaka-kanyang pot. Good ng kanyang teapot, guys. So, ito, hindi siya natatanggal. So, design niya na to, guys. Ang cute niya. Yun. Meron siya pinaka-takip. So, ayan. Ayan. Ang cute, guys. So, tingnan natin, guys. So, meron siyang 4, 12, 13, 14 pieces, guys. 14 pieces lahat ang nasa loob ng box. So, pang 15 to, guys. So, ito yung pang 15. So, ito siya, guys. Ang brand niya is Innocheer. So, Innocheer Pretend Tea Party Set for Little Girls Kitchen Toy Tea set including plain teapots, cups, plates, and pink flower carry case. So, carry case pala ang tawag dito, guys. So, ayun, meron siyang ito, cups. Meron siyang cups, meron siyang mga plates. So, ang price niya, guys, is $21.99. So, nasa, na rin, $22. So, ang cute. Description, meron siyang super value pack. Our pretty Innocheer pretend tea set includes 1 teapot, ayan, 4 cups, 4 medium-sized plate, ayan, 4 small-sized plate, and 1 big plate, and a pink flower carry case. Ayan siya. So, yan siya, guys. Maganda siya sa mga bata. Diba? So, magpipretend sila maglaro. So, yung kanyang 15 pieces nga siya, guys. And then, designed to play, encourage little children to use their imagination and improve their creativity and social skills. Ayan, the tea set is decorated with beautiful flower, eye-catching colors, and abundance of detail. Ayan, durable and easy to transport. Ayan, unbreakable thin construction is sure to last through years of indoors and outdoor tea party fun. Ayan, safety store, organize and transport all tea sets pieces with a matching laminated lightweight cardboard carrying case. So, metal siya, guys. Metal yung kanyang handle, tsaka yung kanyang lock. Sabi dito, itong case can also be used for toy storage and room decor. Ayan. Ayan siya. Ideal siya. Great gifts for little girls. Ayan. A picnic carry case, a tea set for kids is a fantastic way to encourage hours of make-believe fun and imaginative play. It's great for gift for birthday parties, Thanksgiving, and Halloween, and Christmas. So, maganda to, guys. Mamaya patalala natin to kay baby girl. We
wish to purchase this Innocheer Kids tea set, you can check the description below dyan, guys. Ilalagay ko yung kanyang Amazon link. So, ayan siya guys. Maganda. Kasi made of ano sila. Parang metal. Metal ang sabi kanina. So, hindi plastic. Durable nga sila guys. Matibay. O, diba? Kahit ibato-bato to guys, hindi to mababasag. Kung bata lang ang magbabato, hindi mababasag. Katulad ng mga plastic na madaling mabasag, diba? Or masira. So, ito matibay siya guys, diba? Maganda yung nila product. High quality materials ang kanilang ginamit. Ang cute talaga guys. Ayan, pink na pink. O, diba? Bagay sa aking castle guys. O, diba? Bagay na bagay. Pink na pink din ang kanyang So, yan guys. That's all for today. Ayan, before I end this video, syempre, I would like to thank my sponsors. Ayan, for giving me the opportunity to try your products. Ayan, I really like it. Ayan, very durable. So, lightweight din siya guys. Very lightweight. Parang wala pang 1 kilo lahat to eh. So, ayan guys. And then, shout out po sa lahat ng mga team Sueno. Ayan, founders, admins, and all the members. Thank you so much guys for the love and support. And syempre, Team Gala, shout out din sa inyo. And syempre, ang aking mga members. Ayan, ang Team Tabor members. Shout out din sa inyo guys. At sa aking mga supportive friends. Ayan, mga organic friends. And syempre, mga viewers din. And then yung ibang team dyan, shout out na din sa inyo guys. Thank you so much sa walang sawang suporta. I love you all. Bye-bye.